Good evening, friends and viewers. Welcome back. Let's review what Nifty did today in intraday. Okay, as yesterday said, if it opens at 19,670, the Nifty may take a support of yesterday's closing. Okay, the same happened and it took clearly towards uptrend. Okay, with the resistance of 19,780, which I have mentioned in clearly in yesterday's video. So for the new viewers, you just go through with the yesterday's video, the levels which are given and the breakouts and the resistances, supports and breakouts. Okay. So to set up for tomorrow's trade, okay, let us go with the day wise. Okay. సో అందరికీ నమస్కారం అండి. నిన్న చెప్పినట్టుగా మీకు ఎక్కడన్నా 19,670 ఓపెన్ అయితే మీకు ఇక్కడ నిన్నటి క్లోజింగ్ దగ్గర ఒక చిన్న సపోర్ట్ తీసుకొని అప్ సైడ్ ట్రెండ్ అయ్యి మీకు 19,780 దగ్గర క్లోజ్ అయింది. నిన్న ఈ వాల్యూస్ అన్ని మీకు ఎస్టర్డే వీడియోలో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. అది పాపప్ స్క్రీన్ బ్లాక్లో దాంట్లో మీకు రెసిస్టెన్స్, సపోర్ట్స్, బ్రేక్అవుట్స్ లెవెల్స్ అన్నీ క్లియర్గా ఇచ్చేసాను. ఓకే. తర్వాత పాసిబిలిటీస్లు కూడా మీకు ఏమేమి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయనేది మీకు క్లియర్గా ఇచ్చాను. కొత్త వారైతే మీరు లాస్ట్ వీడియో చెక్ చేయండి, మీకు దాని గురించి అంతా క్లియర్గా చెప్పించాను. మీకు వ్యవహారం అంతా తెలుస్తుంది. ఓకే. సో ముందుగా రేపటికి మనము ట్రేడ్ సెటప్ చేసుకోవాలంటే మనం డే వైజ్ ఒక టూర్ చెక్ చేద్దాం. ఓకే. సో డే వైజ్ ఇక్కడ మీకు స్టిల్ డౌన్ ట్రెండ్ ఉందన్నమాట. డౌన్ ట్రెండ్ అంటే ఇది ఏం లేదు, ఇక్కడ మీకు రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ఓకే. 19,810 19,800 దగ్గర మంచి స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. మీరు అంతవరకు బై సైడ్ పోవడానికి లేదు. ఓకే. బై సైడ్ పోవడానికి లేదంటే మీరు ఇక్కడి నుంచే సెల్లింగ్ చేయాలని ఏం కాదు. అక్కడ పోయిన తర్వాత అక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి ఇక్కడి నుంచి పైకి మీకు మళ్ళీ ఇంట్రాడేలో అజంప్షన్స్ చూపిస్తాను, ఛాన్సెస్ ఎట్లా మూవ్ అవుతాయి అనేది. ఓకే. బట్ మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఏమంటే 19,800 దగ్గర 810 780 ఆ రేంజెస్లో మీకు రెసిస్టెన్స్ అనేది కనబడుతుంది. ఓకే. 19,800 అబోవ్ పోతేనే అది అగైన్ బై కిందికి వస్తుంది నిఫ్టీ. ఓకే. అంతవరకు మనము ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మనం సెల్ సైడ్ ఉంటాం. ఓకే. ఈ రేంజెస్కి వచ్చినప్పుడే సెల్ పొజిషన్ తీసుకుంటాం. ఇన్ బిట్వీన్లో మనము అకార్డింగ్ టు మార్కెట్ ట్రెండ్ ట్రేడ్ చేస్తాం. ఓకే. సో by observing Nifty by day wise, yes, it is moving towards upside. Okay, but there is a strong resistance near 19,800 and 19,810. And if your Nifty breaks above 19,810 or else more than that, then Nifty will be a buy position. Okay. Until then, we have to be towards short side. Okay. For intraday, according to the trend, you can go for buy side until 19,800. Okay. Once it reaches that 19,800, you have to wait and watch until it gives a breakout of 19,810. Okay, if it doesn't give 19,800 breakout, then you can take a sharp position there. Okay. Okay, then we will go for intraday setup so that I will give the levels and everything. Okay. So as day wise, it is showing 19,810 or else 19,780 should give a breakout. Okay, this is the level of the whatever I have given the highlighted area that should get breakout around 810 820 something else with a target of 19,900 something around. Okay. For the downside, it should give breakdown was 19,720 or else 19,710. Then the down target will be 19,600. Okay. ఇప్పుడు మనము మీకు హైలైటెడ్ చేశాను ఇక్కడ. ఈ హైలైటెడ్ ఏరియాస్లోనే ఫస్ట్ కన్సాలిడేట్ కానీ లేదంటే డెఫినెట్గా రేపు కన్సాలిడేట్ ఉంటేనే ఉంటుంది. ఓకే. మీకు బ్రేక్అవుట్ వచ్చేసి 19,810 అబోవ్ పైన పోతే మీకు 19,900, డౌన్ సైడ్ 19,720 19,710 కానీ బ్రేక్ డౌన్ అయితే మీకు 19,600 टारगेट చూడడానికి ఉంటుంది. ఓకే. సో इधर जो कुछ मैं हाईलाइट किया हूँ तो इसी दायरे में निफ्टी ट्रेड करेगा. ठीक है. तो अराउंड 19,800
810 के ऊपर निफ्टी मार्केट चला गया तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 19900 तक रहेगा। और नीचे 19710 19720 नीचे आ गया तो डाउन साइड अप सेल ले सकते हैं। इधर टारगेट ऑफ 19600 तक टारगेट आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ we will check the possibilities of Nifty how it may trade. Okay, మనం పాసిబిలిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయో నిఫ్టీని చూద్దాం ఇది. So if Nifty opens here itself, I think the way Nifty is trading at 100 rupees premium. Okay, whoever are observed, please mention your names and everything, or else comment who have observed. Okay, Nifty SGX Nifty is in 100 rupees premium. Okay, I think it is now SGX Nifty is trading around 19,840 something else. Okay, so if you remove 19,840 minus 100 rupees premium, it will be 840 40 780. Okay, so definitely by tomorrow it may open near to this 19,780. Okay, 19,780 and 790. It's a oh, again we have to go through in the morning how it opens. Okay, for now by observing the SGX Nifty, we'll just make a see we will make some assumptions so that it may open tomorrow here. Okay, సో మీకు ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ అవుతూ చెక్ చేస్తే ఆల్రెడీగా మీకు నిన్న ఈ పొద్దు 100 రూపీస్ ప్రీమియం పైన నడుస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఆల్రెడీగా 19,842 సంథింగ్ ఏదో ఉంది. మనం 100 రూపీస్ ప్రీమియం తీసేస్తే ఇంకా 40 రూపీస్, ఈ 40 రూపీస్ అంటే మీకు మార్నింగ్కి 19,790 దగ్గర ఓపెన్ కావచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ నౌ ఇఫ్ ఇట్ ఓపెన్స్ అట్ 19,780 19,790, it may trade, the first assumption will be it may trade like this, and later then it may give towards upside breakout. Okay, now if you want to trade towards upside, just place a stop loss here with the 10 to 20 points downside and trade towards upside. If it appears that if it is coming downside, you just sell it around 19,810 something else. Okay, and keep a stop loss towards upside 20 to 30 points, and towards downside which is 19,720. Even if it breaks, then it may go to 19,600, the second target. Okay, and the second possibility is if it opens at 19,780 790, wait for consolidation, let it consolidate near to this 19,750, and it may go upside or else downside. Okay, this is a second possibility. And the third possibility is it may consolidate here itself until the evening or else until afternoon around 2 2:30. Let the market take it any direction so that you can go according to the direction. And I have given the levels. If the Nifty is moving towards 19 towards upside, wait for 19,810, or else you go for buy around 1950 and keep a stop loss here. Okay, then move towards the upside with the breakout of 19,810 and next to the target of 19,900. Okay, this is the third assumption. See here, right now we are getting at two-way direction with the consolidation between 19,800 to 19,850, 830 or something else, which is a broad range around 100 points. On either side, it may give breakout. Okay, ఇప్పుడు మనకు పాసిబిలిటీస్ మూడు ఉన్నాయి. ఇక్కడ కనబడిస్తుంది ఏమంటే ఇది ఎక్కడైనా కూడా మనకు బ్రేక్అవుట్ ఇవ్వచ్చు. మార్కెట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఈ టైట్ రేంజెస్లో మీకు డే వైజ్ చూస్తే అది డే వైజ్గా మనకు ఇంకా ఇది సెల్ సైడే. ఓకే, ఇంట్రాడేలో బైనే, అకార్డింగ్ టు ట్రెండ్ సైడ్ మనం బైనే చేసుకుంటాము. ఓకేనా, కాకపోతే అప్పర్ సైడ్ వచ్చే లోపల అది రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, ఫస్ట్ అసంప్షన్ ఏమంటే ఇది ఇక్కడ ఓపెన్ అయ్యేసి కన్సాలిడేషను
మీరు అప్ సైడ్ డైరెక్షన్ పోతుంది అనుకుంటే ఇక్కడ బై చేసేసి మీరు ఇక్కడ చిన్న స్టాప్ లాస్ 20 to 30 పాయింట్స్ చేసేసి మీకు టార్గెట్ 19,900. ఇది ఫస్ట్ అజంప్షన్. ఓకే. తర్వాత సెకండ్ అజంప్షన్ ఏమి, ఇక్కడ నిఫ్టీ ఓపెన్ అయ్యేసి ఇక్కడ 19,770 కానీ డౌన్ సైడ్ వచ్చేసి కన్సాలిడేట్ అయింది అనుకోండి 19,730, 740. ఇది టూ వే డైరెక్షన్ తీసుకోవచ్చు. టువర్డ్స్ అప్ సైడ్ అన్నా పోవచ్చు, లేదంటే డౌన్ సైడ్ అన్నా పోవచ్చు. మీరు అప్ సైడ్ పోయేటట్లయితే కింద స్టాప్ లాస్ అయ్యండి, లేదు సెల్ సైడ్ పోవాలనుకుంటే ఇక్కడ పైన స్టాప్ లాస్ అయ్యండి. ఓకే. బ్రేక్అవుట్స్ వచ్చేసి మీకు క్లియర్గా ఇక్కడ పాపప్ స్క్రీన్లో ఇస్తున్నాను. ఓకే. అది చేసుకో. ఇంకా థర్డ్ అజంప్షన్ ఏంటంటే ఇది ఇక్కడే కన్సాలిడేట్ అయ్యేసి ఈవినింగ్కి ఇక్కడ అయినా కానీ లేదా డౌన్ సైడ్ అయినా కానీ మీరు निफ्टी मोमेंटम बट्टी चूसकोवच्चु अन्नमाट. ओके. तो इधर मैं टोटल 3 असम्पशंस दिया हूँ. ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज दिया हूँ मैं इधर. फर्स्ट कहा 19,780 और 19,780 ऊपर नहीं तो नजदीक उधर ही कहा तो ओपन ही तो उधर कंसल्ट होने को टाइम दीजिए. बाद में कोई डायरेक्शन निफ्टी ले लिया तो आप अपसाइड देख रहे हैं, नीचे स्टॉप लॉस डालिए, बाद में आपको टारगेट 19,900 तक जा सकता है. ठीक है. और सेकंड ऑप्शन आके इफ निफ्टी ओपन्स 19,770 तक ओपन हो गए तो बाद में कंसोलिडेट होने दीजिए, बाद में सपोर्ट तक कंसोलिडेट होने दीजिए, बाद में निफ्टी दो साइड भी जा सकता है. ठीक है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है. तो ऊपर जा रहा है तो आपको नीचे स्टॉप लॉस डाल दीजिए विद द टारगेट ऑफ 19,900. ठीक है. नीचे 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 आप दिख रहा है जैसे कि नीचे निफ्टी नीचे जा रहा है तो आप ऊपर 20 to 30 पॉइंट स्टॉप लॉस डाल के आप 19,600 तक टारगेट रख सकते हैं. ठीक है. सो दैट्स हाउ यू हैव टू trade and trade gently by observing the levels which I have given in the pop-up screen. Okay. So before trading, just wait for 10 to 15 minutes. Let's observe what the Nifty is doing, or else is it forming a trend or not. Okay. మీకు ఒక 10-15 నిమిషాల వరకు అర్ధగంటన్న వెయిట్ చేయండి. మీకు ఎక్కడో ఒక చోట మీకు ట్రెండ్ అనేది దొరుకుతుంది. ట్రెండ్ అంటే ఏమి, అప్ సైడ్ పోతుందా లేదా డౌన్ సైడ్ పోతుందా అనేసి. ఓకే. మీకు అది లెవెల్స్ ఇచ్చాను. ఆ లెవెల్స్ బట్టి మీరు చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా అనుకూలంగా ట్రేడ్ చేయడానికి ఉంటుంది. సరేనా. బట్ మీరు ట్రేడ్ చేయాల్సినది ఏమంటే పక్కాగా స్టాప్ లాస్ వేసి మీరు ట్రేడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే. బట్ ట్రేడింగ్ అనేది నిదానంగా స్కిల్స్ పైన వస్తాయి. ఓకే. లెవెల్స్ మీకు ఇచ్చాను కాబట్టి డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఖచ్చితంగా ట్రేడ్స్ అనేటివి సక్సెస్ అవుతాయి. ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.